Okay, hi Chandan. Hello, hi Namaskara. Pradeep. Namaskara. Thank you for making your time ನೀವು ನನ್ನ ಶೋಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. Thanks for coming to this. Thanks for coming on Jagli Katte. Thank you for having me on Jagli Katte. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪೈ. After long time, we are meeting and we are talking. And we can be ourselves. Yeah, surely. And Chandan, just before we go ahead and start this podcast, would you like to, for the benefit of our viewers, a small introduction about yourself? Need not be formal. You can just be casual introduction. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಏನಲ್ಲ ನಾನು, ಆದರೂ ಆಸ್ 20 years of experience in the education field. I'm a soft skill trainer to the engineering students as well as degree PUC. I love sales and marketing, working on targets and all that. I'm a cancer survivor. I've faced love life and faced life also. And I have an extremely strong backing with my super wife and an amazing son. That's about me. Studies bagela beda. I think both of us, we should not talk about academics. No academics. Absolutely. Jagli Katte is not to bring in such sad topics. And I think that's about me. Even if we discuss about academics, most of our friends are not going to like the discussion. Absolutely. We are going to lie like crazy. So. But Chandan, just to touch upon, you said what I liked about yourself is you said you are a cancer survivor. So a little more, what happened? How did you face the challenge? How did you really take it up? Hi. Andre, and what happened? What cancer? Yeah, basically it was thyroid cancer. I'm blessed that I had that cancer because I have seen my mother go through ovarian cancer, and it was very painful for all of us in the family. And for going through the thyroid cancer, my family had to do a lot of sacrifices in the food intake or whatever, for me as well as for my family. So I was, and as you know, I was like horizontally challenged from day one. So ತೋರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನಗೆ ಚಂದನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಈಗ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ಬಟ್ ಮುಂಚೆ ಆದ್ರೆ ಬೊಡ್ಡ, ತೋರಾ, and I will not use the other names which all my friends have given to me, but ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಶೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಚೆಕಪ್ ಡನ್. ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಶುಗರ್. ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಓಕೆ, ಐ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂತಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಥಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಮಾಡಿ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. So, but when he checked, he said he did a biopsy and he told my uncle, who is a doctor, and he said that you are detected with this specific thing, and very happy to say that you have to get it off by 6 months or 8. It took me some time to digest because I have seen my mother go through that, and all beautiful negative thoughts came into my mind. Already obituary barlik sur madide nande, which was not good. And then when I didn't know how to tell it to my wife, because we had planned a money renovation, Magan Brahmopadesham, so all things, all emotional up and down roller coaster ride. So adu muksi, we went to Narayana Hridayalaya. There my uncle was there. He told the news for my entire family. We came back to Manipal, and Manipal did a wonderful job in making sure that I was cancer free and a survivor, and touch wood, hopefully it will be that way. So I have heard a lot of people say, and I also believe this very strongly, because simple on jara or negidi bandaga, I have seen people giving up. Okay, so doctors say that when it's cancer, it's more than the treatment. The patient has to get a positive mindset so that I am going to get cured. Then only the medicines work. And so true. I think you had a very positive mindset. All the treatments worked on you, and you came out of it. So that is, you are the hero. Your mind is the hero. Oh my God, I am please. Isn't it? ಅಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೀರೋ ನಂಗಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಎಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಣಿಸಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ರೆ ಹೂ ವಿಲ್ ಮಿಸ್ ಮೀ ಅಂತ.
ನಾನು ಆ ಥಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದು ನೋಬೆಲ್ ಪೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ, ಡೈನಮೈಟ್ ಇದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೋಬೆಲ್ ಪೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ತನಕ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ನಾನು ಸತ್ರೆ 8 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್. So how I can make sure that now I have to change my lifestyle. Now I have to work towards doing something better than what I was ever doing. So hopefully I started doing that. Maybe in baby steps, or micro steps, or nano steps. But it has to happen. So positive idde nan munchendo I took it very jovially. So that helped maybe. So nan doctor heli ad 6 months tanga ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓ ಹಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫನ್. ದಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಾಸ್ ಫನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಾಸ್ ಫನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂ. ನಾವು ವೆನ್ ಐ ಶೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ನಂಗೆ ಇದಾಗಿದೆ ಮೇಲೆ ನಿಂಗೆ ಎಂತ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಫನ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಔಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ our common friend had gone through a tough time. So when I told him my story, and he was motivated kind of thing, and he was looking forward that, and it was a different motivation. I won't survive other naan yaka agilla anta. That was a different thought. So I guess so it was fun. Bye. So Chandan, would you like to tell a little about your childhood? Nan childhood anta helidre neevella mare. I am telling you. Yeah, I know I'm a part of your absolutely childhood, but a little more. The good part or the bad, I don't know, but definitely the part. Did you enjoy your childhood? Absolutely. Yeah. So absolutely. Andre it was fun. Nam chaddi buddies ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ದರು. Who I think all my friends who were there from the KG or the first standard have continued till now. I'm so happy to say that the friendship has survived almost 20 to 25 years. 25 ವರ್ಷ ಬದುಕಬೇಕು ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆ ಬಾಂಡ್, ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂತ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಸ್, ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾತಾಡಿದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಸ್, ನಾವು ಅತಿದೇವ ಎಸ್, ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವ ಎಸ್, ಬರ್ತ್ಡೇಸ್ ಮರ್ತ್ ಹೋಗಿದ್ದೇವ ಎಸ್, ಆ ಬಿಲೇಟೆಡ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿದೇವ ಹೌದು, ಆನಿವರ್ಸರಿ, ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಪೆಟ್ಟಿನಿದ್ದೇವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು, ಓ ಎಸ್ ಲಾಂಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಆದರೆ ದಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್. ಅದೇ ಖುಷಿ, ಅದೇ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ವಾಸ್ ಫನ್. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ದೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಪಾಠ ಅಂತ ಬಿಡಿ, ಆಟ ಇತ್ತು, ಊಟ ಇತ್ತು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಫುಡ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ನಮ್ಗೆ ಆಗ. ಎಲ್ಲವೂ ತಿಂತಾ ಇತ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಟ್ಯಾಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಇಂದ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇತ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಸರ್ವೈವ್ಡ್ ಕರೋನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ, ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ವಾಸ್ ಫನ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಫನ್, ಪ್ಯೂರ್ ಫನ್. I don't want to go back to it because now also I'm enjoying this phase of my life. It is insulting to say that I want to go back or something like that. No, ಆ ಫೇಸ್ ಮುಗಿತು, ಖುಷಿ. ಈ ಫೇಸು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. You feel so? I feel I want to go back to my childhood if even because I didn't make. I feel I didn't make most of it. ಅಂತ ನನ್ನ I thought I could have made it a little more ಅಂತ. Okay, ಈಗ ನೀನು ಕೆಲವು ಮೀಮ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಐ ಸಾ, he says that ಹಮಾರೆ ಪೂರ್ವಜ್ ಲೋಗ್ ಪಿತಾಜಿ ಬೋಲ್ತೆ थे ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಓದ್ಬೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವಶನ್ ನಿನ್ಗೆ. What today's kids are enjoying, which you thought or which you have think ನಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ? Access to information. See, usually people will ask you, what is that you enjoyed which today's kids are not enjoying? I'm not going to ask that. I'm saying, what is today's kids doing or getting to that right to information or whatever that is, right to access that, which you think you ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ? ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ನಂಗಂದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸನ್. ಸೊ ಈಗ ವೆನ್ ಐ ಸಿ ಮೈ ಸನ್, ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಲೈಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್,
ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರು ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್. ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದು, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡೋದು, ದಾಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ದೆನ್. ಅಂದ್ರೆ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಉಡುಪಿಲಿದ್ದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿದ್ದು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ನೌ ಡೇಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೊಟ್ಟದೇ ನಾವು, ಯು ಗೆಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳುದುಂಟು, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತಪ್ಪು ನಮ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ I swear to God, the general knowledge of the kids nowadays is extremely strong. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಂತ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ಅವರು ರಪಾಕ್ ಅಂತ ಗೂಗಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಡ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬೇಕಿತ್ತ ಜೀವನ ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. I think the next generation always will be a little more privileged. Like for example, we were more privileged than our parents. True. Our parents were more privileged than their grandparents. Absolutely. So I think there's nothing wrong. Your son, when he gets young, he gets married, he goes with a family way. I think his kids will more privileged than. True. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫ್ರಾಂಕ್ನೆಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ವಿತ್ ಹೂ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಈಗ ಟೀಚರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈಗಲೂ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಐ ಮೆಟ್ ಅವರ್ ಟೀಚರ್. ಅವ್ರು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಹಲೋ ಚಂದನ್ ಅಂತ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕೆ 25 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಮುಗಿಸಿ ಟೀಚಿಂಗ್, ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಎದುರಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಥಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ದ ಫ್ರಾಂಕ್ನೆಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾಕೆ, ಅದು ನಾವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಟೀಚರ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಇದೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಟಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟು ಸಿ digest the frankness of this generation is what I can say. But I'm happy that they are having that. I swear to God they should have that, because ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು ನಮ್ದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಮೀನ್, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೀನರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, to which they have survived. You spoke about a teacher who you met. The question is, do you think any teacher, not fully but partially, or maybe a 10%, 20%, 50%, 100%, I don't know, that percentage you have to tell, influenced you to be who you are today? Yes, all of them. Especially, I don't know, should I say this or not? When I saw, see, there were some. I mean, need not be high school teacher. Any teacher in your college or school in the hidu ego tanka. I have seen various number of teachers, male, female, whoever it is. ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ there are different standards of teaching. We get to access a lot of international speakers and everything. ಸೊ ಕೆಲವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಐ ಆಮ್ ಎ ಟ್ರೈನರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವಾವ್, ಇದು ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು, ಟೀಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು. ಕೆಲವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರಾಣಿ ಹೌದು, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಟೀಚರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡೂ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ನನಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಬೈಬ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಅವ್ರದ್ದು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಡನ್ಲಿ ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದಾದ್ರೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಬೈತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೇನು ತಲೆ ಇಲ್ವೋ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಡು. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ, ಹೇಳಿದ, ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆಗ ನಂಗೆ ಹೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಆಗ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಆದ ಟೀಚರ್ ಬೈದ ಹೋದಲ್ಲ ಮಾರ ಹೊರಗೆ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. kids have become so frank. Oh my God, you're crazy. I really appreciate, because now we have to be very prepared. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. Nowadays if you say hey ನೀ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ people take it offensive. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಇದು ನಂಗೊಂದು ಮಹೇಶ್ರು ಬೈದಿದ್ರು ಮರ, ನೀನೇನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ.
ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೌ ಡ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಓಪನ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೈಸ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಯು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೇನ್ ಅಂತ ಓಪನ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ದೇ ಟೆಲ್ ಇಟ್ assertively and they tell it without hurting you. We think it is rude. Definitely ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಗನೇ ನನ್ನ ಚೋಟು ನನಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ನಮ್ದು ಅದು ಆ ಥಾಟ್ ಕೊಡುದು. ದಟ್ ಹೌ ಹಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇಲ್ದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 25 ವರ್ಷ ನಂತರ ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಈಸ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಐ ಸ್ವೇರ್ ಟು ಗಾಡ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಜನರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಾಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಉಳಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. So yesterday when we had a chat, Yes. when we met, you told me about a person who was not so serious about his studies. Correct. And when I think your wife who also is into teaching, when she counseled him, Correct. that there was a switch in his behavior and he took the studies very seriously. Even went abroad to work or something. Absolutely. Or KPMG, something you told. Correct. Andre, would you like to share with us? Yes, I will not name. No but names, sir. yeah, so I'm You didn't even name the teachers, by the way. I wanted some names. ಬೇಡ ಪೈ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ನೋ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, he came from a very economically background ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಇದ್ದದ್ದು. ಅವನಿಗೆ ಅದು ಅರಿವು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಮೈ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಮ್ ದಟ್ ಎಂತ ಮನೆ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೈಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪ್ರೀತಿಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇಟ್ ಡಿಂಟ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್. ಬಟ್ ಮೈ ವೈಫ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಚ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ and telling that, do you think his father is andre doing hard work, tumba hard work ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, do you think that your father likes the job what he is doing? No, he doesn't. And you know why he is doing it? Because ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀನೇನೋ ಒಂದು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನೋಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಂಗೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನ್ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓದ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. And when he became successful, he shared that. And I was like, whoa, he remembered the switch and ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. But for me, why am I bringing this out is, for me that was a very surprise. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು, I mean, whenever I've got conscious about what I'm doing or the memories I have, till few years ago, my mom, dad always kept telling me, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ. ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. So how can, it was really surprised. Maybe somebody would have hit the nail on the right. True. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಇರದೆ, ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಂಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್. ಯಾರೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೋ ಟು ಜಿಮ್, ಎಷ್ಟು ಜಿಮ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು. ಎವ್ರಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ಅದು ನಮ್ದು, ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸಪೋರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, 6 ಪ್ಯಾಕ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿ ಈಗ 6 ಪ್ಯಾಕು ಹೇಳ್ತದೆ ಬೇಡ ಮಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ಆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ ವಿಚ್ ಮೈಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಸ್ವಿಚ್. ಈಗ ವಿ ಗಾಟ್ ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್. Now we are very happy with whatever. Positively, not positively, humorously, you can say that you do have the 6 pack. It's a hidden feature. Absolutely. The family pack is covering it. ಅದೊಂದು ಜೋಕ್ ಇತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫ್ಲಾಟ್ ಸ್ಟೊಮಕ್ ವೇರ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೈಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುವ ಟ್ರಿಗರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈಬೇಕು, ಯಾರು ಬಂದಿರ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗೋರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ usually behavioral changes may happen in a human's life. Sorry, we are sounding very serious, but oh my God. when some trauma happens, usually like losing a family member, True. or financial crisis. Absolutely. Then, or when you see that your friends are doing much better, that is actually bullshit theory of comparison. ಅದು ನಮ್ಗಿಲ್ಲ. ಸಿ ವಿ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ದಟ್ ವೆನ್ ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬೆಟರ್, ಅದು ಕೈ ಮಸಿಯುದು ಅಥವಾ ಹಲ್ ಕಸಿಯುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಜೆಲಸಿ ಆರ್ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಫೈರ್ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಖುಷಿ ಅವ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್
boys or let me not be sexist here. So boys always think this way. Andre, hey, let's say you have become a CEO, ಇದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಿನ್ನಿಂದ. ನಂಗೆ ಅದೇ ಥಾಟ್, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಯು ಅಂತ. ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್, ಯು ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಮಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಹೇ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಾರ, ಎಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಮಾರ, ಎಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಮಾರ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ends it for us. We are not sad that you are doing good. We are happy that you are doing good because you are going to treat us that way. How do you measure your success in life? I am not successful. Definitely, I am not successful. No, I'm stepping there, but I am not. Thought That's what I'm saying. So, what is your definition of success? When I don't want to do it anymore. When I really don't want to do it anymore, ನಂಗೆ ಆಯ್ತು ಮನೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ mine is a little reverse thinking. I think I want to do it again and more. See, that is passion. Success is like ಆಯ್ತು ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಯ್ತು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಮುಗೀತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವ. No, I'm not talking about, okay, you're taking it in maybe financial success? No. Everything. ಈಗ career success? ಈಗ ಕರಿಯರ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಬೇರೆ ಎಂತ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಸ್, ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಶೋರೂಮ್, ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೇನು ತೋರಿಸ್ಲಿ ಮಾರ, ನಿಮಗೆ ಕೀಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಇನ್ ನನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು, ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್. You done? No, not done. Okay. Not done. Absolutely not done. So I am not successful. No, okay. What I would like to ask, I don't know how to put this across, but let me try doing it, is, ನೀನು ಸಣ್ಣಿರುವಾಗ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಾವು ಏನೇನೋ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕು, ಪೈಲಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಡು, ಬಟ್ ದರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಯು ಸೇ, ಓಕೆ, ನನ್ನ ಕರಿಯರ್ ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೇ, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಇನ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ is imagination. Yeah. But when you are going towards, you've done your 10th, now some friends went to science, some went to other college, some would become engineers, some became doctors. True. You went to some diploma school, whatever, wherever you go. So, allinda, you get a clarity, okay, this is going to be well. From there, is it worked out for you? No, I'll tell you. So, can you share what was your thought and what happened? Yeah, see, I'll tell you. 10th ಆದ್ಮೇಲೆ with our academics, let me say not our, ನನ್ನ academics ನೋಡಿ. No, ours you can say, no problem. Same boat. ಆದರೆ I should have decided that no, don't go to science, go to some field which can suit you ಅಂತ ಹೇಳಿ somebody should have given the thought. ಆದರೆ ಆಗ if you don't go to science, you are considered as the most idiotic fellow in your entire life. Peer pressure ಅಂತ ಹೇಳಿ I felt that. So science ಹೋದೆ, I hated it. I did not like 1 gram of it. I hated it. After that, when I saw all people enjoying in commerce, no, I did not do the right decision. Mugitu, after that diploma mugsivaglu, I said, okay, fine. And now I am understanding what PUC lente helkotidare ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. A little slow down. Sorry to interrupt. ಇಲ್ಲಪ್ಪ. Why did you choose going to diploma from engineer ಆಗಬೇಕು? Engineering is such. Why not engineering? I mean, your academics was Pai. Same boat. ನಮ್ದು ಬೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೂತು ಇತ್ತು. So please let us not go to progress report. We have burnt it. Okay, so diploma. So you're saying, okay, I want to become an engineer ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ there were either doctor, engineer. There was nothing in between. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಅದು ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಐ ಥಾಟ್ ನಂಗೆ ಓಕೆ, ನಂದು CET ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೋಡುವ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಬಿಜಾಪುರ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಬಿಜಾಪುರ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ದಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವರ್ತ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹರ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿಬಡಿ ದೇರ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಥ್ರೂ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ರೂಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ that's the route. Then I came to know, illa, that's not the route for me. Then I said, okay, let me start working. Okay, my mother said, okay, be independent, be confident, go work. I said, sure, let me work. When I started teaching, I thought, okay, this is kind of coming to my passion, what I want to do. So then from teaching, when training came into picture, that was a different ball game. There you had to learn a lot of things. You had to unlearn a lot of things. And you have to give up your ego. You have to show
your tough times. You have to control your emotions. Different thought. ಆಗ ಅದೇ ನನಗೆ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಂಗೆ ಈಗ ಯಾರು ಕೋಡ್ ಬರೀತಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ ಇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಸೆಲ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ದಟ್ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಓ ಯಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್. ತುಂಬ ಖುಷಿ ನನಗೆ. ಗುಡ್. I would like to ask you that question. Jagli Katte ನಿಂದೇನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. It can be both ways. Tell me. ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳೋದು. You have turned out. Do you think you are successful? Yeah, I'm very successful. Fantastic. But this is not what I had dreamt. Okay, I'll tell you what happened. I was average in academics. I was not great. I was not bad. Pass ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ. ಸಾಕು. So, but in PUC something went wrong. I completely did not focus on academics and I failed. That was my first failure and it gave me a shock of my life. Because when you fail, the society looks at you in a very different way. Yeah. Okay. One of my cousin came up and he said, Pradeep, I know you are academically good. Okay, you're brilliant. Only thing is somebody has not brought the best out of you. I will teach you. He was a professional lecturer. He still is. He's a professor now. So he said, I will teach you and you reappear for first PUC. Because he knew one of my dream. My dream was to get into computer science. Not because that was the happening thing or ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟೆಡ್ ಮೀ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟೆಡ್ ಮೀ ಆಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್. ಟ್ರೂ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಒಂದು ಮೌಸ್ ಓಡೋಗೋದು, PC ಮ್ಯಾನ್, ಪ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಫ್. So I said, yeah, this is what I want to do. Then he said, I will train. And I went to my mother. My mother was the head of decision maker in our family. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಹೀಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನಪ್ಪ. ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ನಥಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ 3 years, ಯು ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಯುವರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಔಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಟು ವರ್ಕ್. Maybe as per her, they are the decision makers, so that is the best. I said, please give me a chance. But I wish my mom gave me that chance. But anyways, so they said, even this was not controlled. They said, you will go to diploma, polytechnic ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರೋದು. I started imagining, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ನಾನೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು. One thing what happened was, when we went to buy the what is that, syllabus or prospect, whatever, application form. My father was filling up and I was reading this thing. I saw automobile engineering. And my dad was a little passionate about automobiles. As a friend, we used to speak carburetor, engine, silencer, accelerator. Then I said, see, ನೀವು ನನಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Okay, you don't want to waste your finances on my education. At least give me, and you want me to do diploma, at least ನನಗೆ automobile ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. That was the turning point. He agreed. He said, okay, done. I'll get you automobiles. And I did really well in automobiles. I did very good in I asked you a question. Who is the teacher who influenced? There was one teacher in diploma. I don't know if you know him. He's no more actually. He's expired. His name is Ramchandra Pai antidru. Head of department automobiles. Okay. Our teach madaganda. I said, this is teaching. He used to teach a subject called heat power. Okay. And I was his favorite student. Nange gottilla that teaching, nan heltene, there is no bad student. Exactly. Okay. Teaching methodology helps. There should be a good teacher. I want to use the other word, but there should be a good teacher. Aga ninge enlightenment aage. True. So he was like, our teach mado method, bariri, idu madri, revision madi. He was practical examples ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡೋರು. ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಟು, ಅವ್ರದ್ದು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಫೇಲ್ಡ್ in a subject. He called me and said, Pradeep, I didn't expect this from you. I said, sir, frankly, I think there is something wrong in the correction. I have done really well, sir. So he said, put it for recorrection. And we put for recorrection and I got good marks. Wow. So that teacher made a very big influence. So this is how, after automobiles, then I was on field bus. Okay, cool. Sales, this, that and all. No looking back. And God has been kind. Absolutely. He brought me to this level.
it was my dream kind of. I mean, not the dream of being a computer engineer, but after diploma, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, after diploma you get a clarity. Okay, ಇದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಂದು. So supposedly I had taken printing, where which one of our classmate also had taken. He's doing good for himself. Absolutely. Okay, he's in Bombay and all. So you get a clarity, Udayavanino, Rajavanino, or maybe beyond that. True. So I got a clarity that automobiles ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾ, ಐ ವಿಲ್ ಕೌಂಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಗುಡ್. ಯಾ, ನಾನು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪೈ. ಲೈಕ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ದೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. Nobody imagined me with my academics coming into education field. Nobody imagined you to go into a specific thing and do marketing or talk about it and all that. And we didn't have the figure of marketing. The figure of marketing is Hrithik Roshan, and we have Kader Khan figure. Let's say, Ibru actors, the fan following. But the thought of yes, we can sell. Yes, the confidence of going. Though I think society has not been kind to us in whatever way, right? But I think that is the learning we had. Thank God they were not. So I think that made us tough, is what I believe. What do you say? Yeah, 100%. ಅದು ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಪ್ಪೆ ಹೊಡೆಯೋರ್ಬೇಕು. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಜೋಕ್, ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕೊಲೀಗ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ರಿಯೂನಿಯನ್. Absolutely, yeah. I missed it. We were in the morning, we were having breakfast, and I will not name him, but he will understand when he sees this. So somebody asked they were talking, what has changed in you from what you were in high school to 30 years later. So he started telling, and then he used a word, okay, which I had never heard of, but it was nice. And he said, I went through the peaks and valleys in my life. We say highs and lows. He said peaks and valleys. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವಾಗ ಕಲಿತೆ ಮಾರೆ ಅಂತ. So everybody has their peaks and valleys. Cool. So coming to the last portion of the podcast. Yes. What is the formula for success? If you have to tell today's generation or your colleagues, in prakara, I have a point of view, I'll tell. Yeah, but please. I want to hear you. ಅಲ್ಲ ಮಾರೆ, ನಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಿರುವಾಗ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂತ ಅಂತ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ನಾನಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಫ್ ದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಟ್, ಫಾರ್ ಮೀ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಸ್ ನನ್ನ ಥಾಟ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಸಕ್ಸಸಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಬಿಲೀವ್. ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನೋಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮೇ ಬಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಐ ನೋ ಓನ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್. Go ahead. No, like, let us say a student, he is aspiring to, because you're dealing with students more, I'm asking you this. If you're dealing with corporates, I would have asked you a little different question. But let us say a student who is very aspiring, good in studies, is very aspirational, wants to become blah blah blah. So what would you tell him? ಅವನ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ we have. Let us say that age bracket is between 18 to 20. Correct. What will you tell a 18 to 20 year student? ಫಸ್ಟಿಗೆ what he has to do and what he not has to do also. ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಹೇಳುದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ ಕಲಿಯಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಈಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಸರ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿತ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್. ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಮುಟ್ಟಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಇಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಸುಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾನಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಠೋರ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ. ಇನ್ನೊಂದು, ಅವನ ತವಳ ಯಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದು ನಂಗೆ ಸರ್ ನಂಗೆ ಹೀಗೀಗ ಆಗ್ಬೇಕು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾರು ಕೇಳಿದವ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಫ್ಡ್. ಬಟ್ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳದ್ದು, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಫ್ ದೇ ಸೇ ಸರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಅವನ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದು ನಾವೇ ಇರ್ಬೋದು. But tomorrow he might be one of the best influencers ever. With this talent, with his thought process, with his understanding of that specific thing. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅವರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರು, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಮೈ ಸನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಸ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಶೆಫ್, ಅಥವಾ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಗನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ BP ಹೈ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ದು. ಅದಲ್ಲ ಮರೆ, ಇದೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಟ್. ದೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟು ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್,
am I becoming that auntie or uncle who I hated, who gave us career choices? ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಇಂಜಿನಿಯರೇ ಆಗಬೇಕು, ಮೆಡಿಸಿನ್ನೇ ಆಗಬೇಕು, ಇದೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ವರಿ ಆಗಿದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ದ ಪ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕರಿಯರ್. But then I have to tell him also that you can follow your dream, but as you said, hard work, dedication, follow up with your passion, and have a definite goal and give a timeline for that. Timeline illade work ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಲೈಫಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. You have to give a timeline saying that 5 years, 4 years, I will work on that. I will be. Aga, when you give a timeline, you put a timetable, you'll be disciplined in life. Just to give you a small story, when you're telling me this, something flashed which I had read. ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಯೂಶಲಿ ನೀನೇನಾಗ್ತೇವೆ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಇವನ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಒಂದು ರಿಯೂನಿಯನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 30 years. ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿತ್ 30 years or 20 years ಒಂದು ರಿಯೂನಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, let us say that crowd was 30 when they did the party, and now reunion the crowd is again 30. Out of 30, only 5 people had achieved their dreams. So they asked each other, what happened, and why did you achieve? You know what they said? That 5 people, they went and wrote down on that, I have to become a doctor, I have to become a businessman, whatever it is. Papa kehte hain bada naam karega. So they went and wrote them. So the learning here is that if you go and serious about your dreams, I mean, like writing it down, not literally. People today don't write manifestation. Yeah. It will take it works, man. It really works. Go ahead. In formula. Formula. You said you had a formula. No, you cannot get away with. The camera is looking at you. India wants to know. See, in my industry, if you ask what is success, you have to climb the ladder. Okay, so suppose, and you have to start in the bottom. In my industry, you have to start. You have to be. You have to kai kesaradare bai mosaru. Perfect. Seriously, so you have to really get down on the field, start selling. Then only you can become a better leader tomorrow. Now, leadership at different levels ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. You may say CEO ಆಗೋದೇ success ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ್ರೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ತುಂಬ ಜನರ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಬೌಟ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್, ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್. ಇದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು. ಒನ್ ಡೇ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಐ ಸೆಡ್, ಸರ್, I also want to become a general manager. I said, why do you want to become a GM? Tell me that first. Sir, I have seen, sir, when you come to the office, the security is saluting you, people are opening doors, they're carrying your bags. I said, then bloody don't become a GM at all. Okay, that is a byproduct. And I hate people doing that. I have asked the security guy not to salute me. Salute the customer who is giving business to me. ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದ. Understand what it takes to become a general manager. Now, let us say you are a general manager. Ninna team will fail doing the targets. What will usually people do? They will say, sir, my team is not done. No. Leadership, Ali, general manager will take up the responsibility. Yes, sir, this month we have failed. We will bounce back with the team. Our team will bounce back. So I take the responsibility. Correct. ಸೊ ನೀನ್ ಬರೀ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಟೀ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ನೀನ್ GM. ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ನೋ ಬಡಿ ರಿಯಲೈಸಸ್. My formula is that whatever level, as you said also, whatever level you are, learn the game, learn what it takes to be there. When you do that portion, like for example in our this thing we have a consultant, sales consultant ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್. If he does that job exceptionally well, he will naturally climb the ladder. Absolutely. Because people want who will understand the business. People don't want somebody who on the today in our industry, it's not that you're filling a position. No. Agree. They might keep that position empty till they really find a good candidate. True. So our end so ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ you will, that industry will take you. The people around you will take it. This is a good guy ಇದು. And one more lesson, and which is very important. As you go up the ladder, down the line people, never insult them, because you should know your roots. You also came from there, right? So don't forget that. Don't take the success to your head. Remain humble, be good. As our Dr. Hariram says that
ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ನಂಗೆ- ವಿ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್, ವಿ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್. ನಂಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಹೌ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಐ ಫಾಲೋ ದಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನಾಯಿ ಕರೆದ್ರೆ ಅವ್ನು ನಾಯಿ ಕರಿವಾಗ ನೀ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಕರಿಬೇಡ ಅವನ ನಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗೀಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಇನ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿ ಗಾರ್ಬೇಜ್, ಅದು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಹೊರಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಿಷಿನ್. I think he told a story also when he had a session with us, saying that there was one this factory in charge. Correct. Where there was a freezer. ಹೌದು, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಂಗೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಮೈ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್. ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಯು ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಹಲೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಸರ್ ನಿಮ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಅವನನ್ನ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. So Chandan, thank you so much. I think we Thank had a you good very chat. I hope you enjoyed the Super Jagli Katte. conversation. Yes, I would like to thank the entire team also, cameraman and our darling who have Rohit and Shu. Shivu. Thank you very much for helping us also. Having You'll have to buy some beer for them today. Oh my God! I know. That we will talk off the camera. Thank you so God much. bless. Thank you. Thank you Yes, for making it. absolutely. Same here.